La noche en Sevilla olía a jasmine y promesas rotas. Mateo, con el corazón latiendo como un tambor despacado, empujó la puerta del bar La Rosa, un rincón escondido en el barrio de Triana. No esperaba nada más que una reunión casual con amigos, pero el destino tenía otros planes. El bar estaba lleno de risas y el rasgueo de una guitarra flamenca. Mateo, de 28 años, siempre había sido el alma inquieta de su grupo. Un diseñador gráfico con sueños más grandes que su pequeño estudio en el centro. Sus ojos verdes escanearon la sala, buscando a sus amigos, pero se detuvieron en un desconocido. Sentado en la barra, con una copa de vino tinto en la mano, estaba Alejandro, de 32 años, con un air de misterio que parecía absorber la luz a su alrededor. Su chaqueta de cuero desgastada contrastaba con la elegancia natural de su postura. Mateo no supo por qué dio un paso hacia él. Tal vez fue la forma en que Alejandro giró la copa. Como si estuviera reflexionando sobre algo más profundo que el vino. O quizás fue la chispa de desafío en sus ojos oscuros. Antes de que pudiera detenerse, Mateo estaba a su lado. ¿Esperas a alguien? Preguntó, sorprendido por su propia audacia. Alejandro alzó la mirada, lentamente, como si evaluara si valía la pena responder. Solo a la noche, dijo con una voz grave, tenida de un cansancio que no explicaba su edad. Mateo sonrió, nervioso, y pidió un vino. La conversación comenzó torpe, con frases cortas sobre el calor sevillano y la música del bar. Pero algo en la forma en que Alejandro hablaba, con pausas medidas y una sinceridad cruda, hizo que Mateo quisiera saber más. Alejandro era chef, había trabajado en restaurantes de toda España, pero su tono dejaba entrever que había dejado algo atrás. Un amor, quizás, o una vida. Cuando los amigos de Mateo llegaron, ella estaba demasiado atrapado en la órbita de Alejandro para llenarse ellos. La noche avanzó, y entre copas y risas, los dos se encontraron compartiendo historias que no solían contar. Mateo habló de su miedo a no ser suficiente, de crecer en una familia tradicional que nunca entendió su sensibilidad. Alejandro, más reservado, dijo que fragmentos de un pasado en Madrid, donde un amor lo había roto y lo había hecho ir a Sevilla. ¿Crees en las casualidades? Preguntó Alejandro, inclinándose hacia él. Mateo sintió un nudo en el estómago. Creo que algunas noches están destinadas a pasar. Esa frase, simple pero cargada, marcó el inicio de algo que ninguno de los dos podía prever. Cuando el bar cerró, caminaron por las calles de Triana, el río Guadalquivir reflejando las luces de la ciudad. Alejandro rozó la mano de Mateo al señalar una estrella. Y ese contacto fugaz fue como un relámpago. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo no podía sacarse a Alejandro de la cabeza. Sus encuentros se volvieron frecuentes. Cafés en la Plaza de España, paseos por el Parque de María Luisa, charlas hasta la madrugada en la azotea del apartamento de Mateo. Cada momento con Alejandro era como caminar en una cuerda floja, emocionante, pero con el rasgo de care. Alejandro, sin embargo, era un enigma. Hablaba con pasión de su trabajo en la cocina, de cómo los sabores podían contar historias. Pero cuando Mateo intentaba indagar en su pasado, él cambiaba de tema. Había una cicatriz emocional que Alejandro protegía con ferocidad, y Mateo,
aunque curioso, respetaba su silencio. Una noche, durante un festival en la feria de abril, la tensión entre ellos explotó. Bajo las luces de colores y el bullicio de las casetas, Alejandro tomó la mano de Mateo mientras bailaban una sevillana. La multitud los rodeaba, pero para Mateo, solo existía el calor de esa mano y la mirada intensa de Alejandro. Al final de la noche, en un callejón silencioso, Alejandro lo besó. Fue un beso desesperado, como si ambos hubieran estado conteniendo un océano. Pero la felicidad duró poco. Al día siguiente, Alejandro desapareció. No contestaba mensajes en llamadas. Mateo, confundido y herido, comenzó a dudar de todo. ¿Había sido solo un juego? La ciudad, que antes parecía vibrar con posibilidades, ahora es sin vacía. Mateo no estaba dispuesto a rendirse. Recorrió los lugares donde habían estado juntos, preguntando por Alejandro en los restaurantes donde sabía que había trabajado. Finalmente, en un pequeño bar de tapas, un camarero le dio una pista. Alejandro había mencionado algo sobre un pueblo en las afueras, Ronda. Sin pensarlo dos veces, Mateo tomó un autobús hacia Ronda. El paisaje montañoso y el canon del pueblo eran impresionantes, pero él solo podía pensar en encontrarlo. En una plaza tranquila, lo vio. Alejandro estaba sentado en un banco, mirando el horizonte con una expresión de derrota. ¿Por qué te fuiste? Preguntó Mateo, su voz temblando de rabia y alivio. Alejandro lo miró, y por primera vez, sus ojos mostraron vulnerabilidad pura. Le contó su historia. Un amor en Madrid que terminó en traición. Un hombre que lo dejó por miedo al juicio social. Desde entonces, Alejandro había jurado no volver a abrir su corazón. Pero con Mateo, todo había cambiado, y eso lo aterrorizaba. Mateo, en lugar de retroceder, dio un paso adelante. No soy el dijo. Y no voy a desaparecer. De vuelta en Sevilla, la relación entre Mateo y Alejandro creció, pero no sin obstáculos. La familia de Mateo, profundamente tradicional, comenzó a sospechar de su cercanía con Alejandro. Una noche, su padre lo confrontó, exigiendo saber por qué pasaba tanto tiempo con ese chef. Mateo, por primera vez, confesó su verdad. Estaba enamorado de un hombre. La reacción fue brutal. Su padre lo llamó aberración, y su madre, aunque más suave, le pidió que lo pensara mejor. Mateo salió de casa con el corazón roto, buscando refugio en Alejandro. Pero Alejandro, al verlo tan herido, comenzó a cuestionarse si estaba causando más daño que bien. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, parecía refugiar el conflicto interno de ambos. En una noche de tormenta, Alejandro decidió contarle a Mateo toda la verdad. Su ex en Madrid no solo lo traicionó, sino que lo denunció públicamente, exponiéndolo a una ola de odio que lo obligó a huir. Desde entonces, había vivido con miedo de ser visto, de ser amado. Mateo, en lugar de alejarse, lo abrazó. No iris tu pasado, le dijo. ¿Why no estás solo? La relación entre Mateo y Alejandro se fortaleció, pero el mundo exterior no lo hacía fácil. En el trabajo, Mateo comenzó a notar miradas de desaprobación de sus colegas, alimentadas por rumores sobre su vida personal. Alejandro, por su parte, enfrentaba el rechazo de un proveedor que se negó a trabajar con él tras verlo con Mateo en público.
Una noche, durante una discusión acalorada, Alejandro propuso algo radical. Dejar Sevilla y empezar de nuevo en otro lugar. Mateo, dividido entre su amor por Alejandro y su arraigo a la ciudad, dudó. Pero un evento inesperado lo cambió todo. Una carta anónima llegó a su apartamento, llena de insultos y amenazas. La intolerancia los estaba alcanzando. En un acto de violencia, Mateo decidió enfrentar a su familia una vez más. Esta vez, no pidió aceptación, sino respeto. Su madre, con lágrimas en los ojos, le permitió intentarlo. Su padre, aunque distante, no lo rechazó. Mateo y Alejandro tomaron una decisión. Se mudaron a Barcelona, una ciudad conocida por su apertura y diversidad. El traslado fue un salto al vacío, pero también una liberación. En Barcelona, encontraron una comunidad que los acogió, desde artistas hasta chefs que admiraban el talento de Alejandro. Sin embargo, el pasado no los soltaba tan fácilmente. Un viejo amigo de Alejandro llegó a la ciudad, trayendo consigo recuerdos dolorosos. Durante una cena tensa, este amigo reveló detalles del pasado de Alejandro que Mateo desconoce, incluyendo un intento de reconciliación que Alejandro había rechazado por miedo. Mateo, herido por la falta de confianza, se alejó por primera vez. La separación fue breve pero devastadora. En esos días, Mateo reflexionó sobre lo que significaba amar. No solo aceptar las luces de alguien, sino también sus sombras. Alejandro, por su parte, entendió que debía dejar de huir de sí mismo. Una noche, bajo la luz de la luna en la playa de la Barceloneta, Mateo y Alejandro se reencontran. No hubo grandes promesas ni gestos dramáticos, solo una conversación honesta. Alejandro admitió su miedo a perder a Mateo, y Mateo confesó que, a pesar del dolor, no podía imaginar su vida sin él. Juntos, decidieron construir algo nuevo. Alejandro abrió un pequeño restaurante en el barrio del Born, donde sus platos contaban historias de amor y resiliencia. Mateo, por su parte, comenzó a diseñar carteles y exposiciones que celebraban la diversidad, ganándose el respeto de la comunidad artística. El final no fue un cuento de hadas. Hubo días difíciles, discusiones y momentos de duda. Pero cada vez que la vida los ponía a prueba, recordaban aquella noche en Sevilla, cuando un encuentro casual cambió todo. Aprendieron que el amor no es la ausencia de obstáculos, sino la valencia de enfrentarlos juntos. La historia de Mateo y Alejandro se convirtió en un faro para otros en la ciudad. No eran héroes ni mártires, solo dos hombres que se atrevieron a amarse en un mundo que no siempre lo entendía. Y en cada plato que Alejandro servía, en cada destino que Mateo creaba, había un mensaje. El amor, cuando es auténtico, siempre encuentra la forma de brillar.